Hello. Hi, Jalal. Hi, Jefferson. Hello. Boa tarde, pessoal. Danilo, boa tarde. Jalal, the last Sunday we had a teaching from Dallas at North American Corona team. And if you could bring the view and the teaching about the dilution. About what? Dilution. Dilution. Dilution of the plasma. Illusion. No, dilution. Yeah. Dilution. Yeah, DI, yeah. Dilute your dilution. Okay. Dilution. Yes, sorry for my pronunciation. Make it weak. Thank you. Just we brought that in the Spanish group. Oh, yeah. So, can you give a hint for us in the Portuguese as well? Bom, pessoal. Yeah, it's okay. Thank you. Thank you, Jalal. No problem. But first, I would like to share with you one very important point of view. I would like all of you to pay attention to really what I'm going to say. Não, primeiramente eu quero compartilhar um ponto de vista com você e quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer. The CO2 box, when Mr. Cash brought it out, a caixa de CO2, quando o Sr. Cash trouxe ela à tona, he said it is mimicking what's happened in reality in the leaf of the plant. Ele, na verdade, está imitando o que faz a folha da planta, a mesma coisa que a folha da planta faz. Okay, now let me draw also with you here. Now this is one CO2 box. Esse é uma caixa de CO2. What you done? Do you take it out? Yeah, okay, let me draw. You want me to redo? Okay. Now, guys, how many thousands and thousands and thousands of shapes of leaves? Pensem em quantos milhares e milhares de formas de folhas que existem. In different shape, in different forms. Em diferentes formas, diferentes formatos. Wide, thin, grass, whatever. Grama. You see, you can do million type of CO2 box. Então veja como você pode fazer milhares de tipos de caixa de CO2. Every plant, every leaf have its own water, have own salt, have its own salinity. Cada tipo de planta tem sua própria água, seu próprio sal, o tipo de sal que ela tem e o tanto de salinidade que ela tem. Have its own thickness between the shine phase and the non-shine phase. Ela tem uma certa espessura. Ela tem uma certa espessura entre a parte da folha que é brilhante e a parte que é ofuscada. É uma espessura específica, sabe? De cada folha diferente uma para outra. And you know, all of these, it is one part of the human physicality. E tudo isso é só uma parte da fisicalidade humana. If we have a millions of energies and levels in these shapes, and also we are, you know, we are gathering the vertical people with the horizontal people. E nós unimos as pessoas horizontais com as pessoas verticais. We are both. Nós somos ambos.
We have the both energies of vertical and horizontal. That's why we are, a dominator here on Earth. Nós temos tanto assim como assim. Por isso que a gente domina aqui na Terra. So please consider again what you have from knowledge. Então, por favor, considere de novo o que você tem como conhecimento. Because every single leaf, every single plant have its own energy level which it gives and which it take. Cada planta tem o seu próprio nível de energia com o qual ele pega e com o qual ele dá. Even, let me take this one here. Even the shape of this tip, even the shape of the tip of the plants give you indication how much energy he give out or how much energy he take in. What is tip? Is the end of the The tip of the leaf. Bom, ele falou essa palavra aí, se alguém puder me ajudar, Cláudia ou Jeff. Ponta. Eu acho que é a ponta, eu também pensei nisso. A A ponta ponta, da tipo. folha. É tipo o caule, entendeu? É o caule da planta, da folhinha. Uhum. Yeah, okay. Okay, now Yeah. all of you, knowledge seekers, all of you understand what you have here. E todos vocês entendem que vocês têm aqui. And understand how much this leaf take carbon and how much he give oxygen. E o quanto essa folha pega carbono e ela dá oxigênio. If you study this, you can mimic it the same thing with your CO2 box. Se você estudar, você pode imitar a mesma coisa com a sua caixa de CO2. Or you call universal box, or you call the 5 sticker, or whatever you call. All of it going to one thing, and this is the knowledge of the plasma. Ou 5 copos, ou o copo do universo, tudo vai para a mesma direção, que é o conhecimento do plasma. Só uma coisa que eu esqueci que ele falou, pessoal. O homem, ele tem tanto assim, dos seres horizontais, como verticais, por isso que ele domina nesse planeta Terra. Eu acho que eu esqueci de traduzir essa parte. Ok, Jalal. You do not see normally 2 fingers, one attached to the other, liquid. Normalmente você não vê 2 dedos, um preso no outro. There is separation between the 2 fingers. Tem uma separação entre os 2 dedos. One tall, one short. Um mais curto, um mais longo. Every single atom here, it have a purpose of existence and do work. Cada átomo desse aqui tem um propósito de existência e funciona. So now, if you go and you make your universal cup, Então agora você vai e faz um copo do universo. understand every twist in the wire count. Entenda que cada volta no arame, no cobre conta, no fio. How big is your plate is count. O quão grande é a sua placa conta. Because it's no different from this plate or this coil, what is happening here in this leaf. How big is the leaf? What is the shape? What is the blood circulation here? The same thing. Qual o tamanho da folha? Do mesmo jeito que é assim na folha, também é na circulação sanguínea. I think it is the time for you to open your knowledge more and more, because it is not just I bring a box,
I put the water, I put the salt, and I put the coil, and I put whatever here, and I connect it in any shape, any form, and I say, okay, I have CO2 here. This is for everything. Então, por isso que você tem que expandir seu conhecimento, porque não é só pegar uma caixa, colocar as bobinas aqui, a placa ali e falar, eu tenho CO2, isso é tudo agora. How many kinds of plants? That means there is a different kinds of energies. O mesmo tipo de quantidades de planta, do mesmo jeito que tem a quantidade de planta, tem várias, tem uma imensa quantidade de tipo de energia. And if we go further in understanding this leaf, you will not find it only in this. Let's say if this is Earth, you find it, let's say, in Argentina or South America. No other place. Why? You need to ask why. Tem certos tipos de folhas que só tem na Argentina, ou na América do Sul, ou no Brasil. Você tem que se perguntar por quê. Why the same kind of, let's say, of plants is here in this place, but not this shape. It is, let's say, in this shape. What happened? Why? E por que que ela tem essa forma? O que Does it acontece? have to be happen to be with the weather or the photosynthesis? Tem a ver com o clima ou a fotossíntese? Or with the fields of the place? Why here is white? Why here is, let's say, black? Why here in the middle between white and black? Por que que aqui tem que ser branco, aqui preto, e aqui no meio tem que ficar entre branco e preto? The same human, O mesmo humano. Adaptability. legs and hand and eyes and nose the same. Why different colors? Todos têm olhos, bocas, mas por que tem diferentes cores? Why different heights? Why different shape, form? Why different shape, eyes? Porque Why tem different diferente shape, nose? alturas, nariz. Even the nose, it's like this tip here. Mesmo o nariz, ele tem uma ponta assim, como da The folha. ears also, As part orelhas of também, exchange energies. que é parte da troca de energias. The eyes, the eyebrow, everything, the chain. Tudo, So os olhos, o queixo. it is only a point that you know what you're gonna deal with in the future. E vai chegar num ponto que você vai se perguntar o que que eu vou fazer no futuro. So where we go? Então, What pra we onde, said. Now this is very important for you to understand, please. e aí para onde você vai? Isso é muito Now, importante para você entender. diluting. Agora, diluição. Can you take your leaf out, please? Pode tirar sua folha, por favor? In this field, I have 1,000 humans. Aqui, nesse campo, eu tenho 1000 humanos. White humans. Humanos brancos. 1,000. 1000. And I bring 5% from them, this 1,000, 5%, let's say green, or okay, white and black people. Digamos que eu traga 5% dessas pessoas como negras. Que How eu much coloque is 5% from the 1,000? 50, não.
É 50. Okay. So 950 people white and 50 people black. Então So seria I put 950 brancos e 50 negros. this 50 as red color. Eu vou colocar esses 50 aqui na cor vermelha. Jefferson or anyone would like to understand the diluting. E alguém aí queria entender sobre a diluição. How much time for you to find this 50 people? Quantas vezes para você achar essas 50 pessoas? In this between this 950? Entre esses 950 e esses 50. Give any time. So, how many time I need to find those black people? Yeah. Então, ele quer saber quanto tempo levaria para eu encontrar essas 50 pessoas negras no meio das 950 brancas. How much? Just give a time. Any time. Dá um tempo aí qualquer, me dizem aí quanto tempo você acha que demoraria. 1 hour? 1 minute. 1 minute? 1 minuto. Okay. Now, if I make this not 950 or 1000, I make it 500. Então, digamos que em vez de ser 1000, fosse 500. And still I have this 50. Now this 50 becomes how much? It becomes 10%. E agora eu ainda continuo tendo esses 50. Então, esses 50 se tornaria 10%. Now, how much time now I need to find this 50 people? Agora, With 500. Quanto tempo eu preciso agora para achar essas 50 pessoas no meio de 500? Somebody said 1 hour. Santi, 30 seconds. How much? 30 segundos. How much? O Jefferson falou 30 segundos. Jefferson, Yes, half how the much? time. 30 seconds. No. Less than 30 seconds. Menos de 30 segundos. Because here you are working with order of magnitude. You are not working with a normal math. Que aqui você está trabalhando com ordem de magnitude, não com a matemática comum. Yeah, I understand. I don't understand. Why you don't understand? Why the order of magnitude? Of course, you are working with the plasma. Claro, porque você está trabalhando com plasma. One interaction with one more than two. A interação 2 plus. 1 mais 1 dá mais de 2. 1 plus 1? Or 1 times 1? One interact with one is more than two. 1 interage com 1 e dá mais de 2. Whatever interaction it is. Seja qual for a interação. It's not 1 plus 1 anymore. Não é mais 1. 1 mais 1 não é mais 2. There is no fixed position in plasma. Não tem posição fixa no plasma. It could be 5, it could be 10. Poderia ser 5, poderia ser 10. Because how much you accommodate. Porque o quanto você acomoda. It's accommodation. It's not forcing. Ele se acomoda. É sobre acomodar, não é sobre forçar.
So do we understand now? Vocês entenderam Diluting? agora? O que é diluir? How much, you know, how much space, how much distance gap between the two of the thousand dictate how much freedom you can go. O quanto mais tem distância entre os dois plasmas, é isso que vai ditar a distância que você pode ir. We see in the matter state, there is no distance gaps as such. No estado da matéria não tem esse espaço de distância entre. Only when we open it to nano, then we see the distance gap. Apenas quando a gente abre desse estado aqui para o nano, que é esse aqui, é que a gente começa a ver esse espaçamento entre os átomos. It's both of them, it's the same. 6 here and 6 here, but the distance gap is big. Now you allow more energy to come and to interact. São os mesmos 6, mas eles estão mais espaçados. Então agora você tem um espaço maior para permitir que mais energias entrem aqui e saiam daqui para interagir. If I put you as a person, you here, and I put 1,000 person here, and I tell you go from A to B, how much time you take? Tiver 1.000 pessoas aqui e você está aqui e você quer ir It do will, A to- para o it will B, quanto take you tempo 1 você vai hour, levar? let's say. It will take you 1 hour, Vai yes? te levar, digamos, 1 hora. But if I put here 500, Mas se eu colocar aqui em vez de 1.000, 500, it will take you less than 30 minutes, vai te levar menos do que 30 minutos. because now distance gap is open. Porque agora o espaçamento With entre 1,000 eles you can está go aberto. speed of 1, but with 500 you can go with speed of 5. Com 1.000 você pode ir na velocidade de 1, mas com 500 você pode ir na velocidade de 5, digamos assim. So it's order of magnitude. Então são ordens de magnitude. It's not speed of 1 and now you have speed of 2. No way. Não é que você tem a velocidade 1, depois você tem a velocidade 2. From speed 1, maybe you can go speed 10 now. You have more space, more freedom to go. One level higher now. Do 1 você pode ir para o 10, por exemplo, porque você tem mais espaço para ir. Você está um nível acima. So is it understandable? Vocês estão entendendo? Uma ordem de magnitude acima. So from 1 to 2 is like from 1 to 10 because it's one order of magnitude above. Yes, of course. Yes. Então, exactly. para ir do 1 para o 2, é como se estivesse indo do 1 para o 10, porque você está em um nível de magnitude acima. E um nível de magnitude acima, você já vai para o 10, tá ligado? Então, tipo, você vai do 1 para o 2. Mas ir do 1 para o 2 é como ir do 1 para o 10, porque o 2 já é um nível de magnitude acima. Ok, John. And especially in the plasma, from one level to the second level, maybe speed of maybe speed of trillion. E Not even 10, maybe it's trillion. E se tratando de plasma, não é nem 10, é 1 trilhão acima. É na velocidade de 1 trilhão. That's why Mr. Kai is saying in the plasma, you know, you have speed beyond the light speed, because light speed is matter state and this is a plasma state. It's a whole different game. Por isso que o Cash diz que você pode atingir velocidades muito mais elevadas do que a velocidade da luz, porque você está tratando de plasma e a luz está no estado da matéria. It's on the other order of magnitude.
Is it? It is always order of magnitude. Então ele quer dizer assim, sempre é ordem de magnitude. É isso que ele quer dizer. Por exemplo, quando ele diz aqui 1 mais 1 é 2, não é assim, porque o próximo nível não é um nível igual ao seu, ele é sempre 1 milhão acima, entendeu? Do 1 pro 2, do 2 pro 3. You know, as he say, you know, a lot of people, they say, okay, we done this, we put gases, and we see the water is clean. He said, all what you done, that one man, he is in the cliff. If he goes down, it will take him, let's say, 1 minute. Now you add to him an energy, it will go in 10 seconds down. This is what happened when you put plasma water to dirty water, or you want to clean this water. You see the residual in the down. It is the same thing here. You add energy to it, that energy bring him down faster. Uhum. Ele diz que quando você quer, por exemplo, limpar uma água, o resíduo é como o cara que está pulando aqui. Se ele pular, ele levaria 1 minuto, mas agora, como está misturado com plasma, ele leva 10 segundos. Por isso que a água limpa muito mais rápido, decanta muito mais rápido. Você consegue purificar a água. So it's always order of magnitude. Yeah. Can we clear this drawing? We have a lot of information. Because Wait, I do not hear you. it's very confusing when you draw over the drawing. People said on the. Can we clear a little bit here? What? Your drawing. When you draw drawing? over your drawing is very confusing because we have a lot of information on the screen. You want one draw and you take it out. No, I'm just saying what people said on the chat, that sometimes it's confusing when you draw over your drawing, and I agree. And sometimes we can clean the drawing. Okay, what they want to know again, no problem. No, they just said that about this. Sometimes. Hello, Danilo. This Yeah. is Marie. I think it's very confusing to look at the drawing when you are moving your cursor all the time. Me, when I move my mouse over. Yeah. Now I understand. It's hard to see where Jalal is drawing because I need to take care of my my eyes mouse. Yeah. Like hide. Thank you. Now I understand. Sorry, Jalal. It's not about this. It's about my mouse. Pessoal, ela tava falando que fica confuso quando eu deixo o mouse em cima. Eu vou me controlar aqui para deixar escondido, senão eles não sabem onde o Jalal tá desenhando. Sorry, Jalal. No problem, my dear. No problem. Thank you, Maria. Jalal, Yes, ma'am. I just wanted to check. Are you, when you have the square and you have the 1,000 people, this one is just, are you speaking about the plasma, the nano kind in that space? Or are you starting off with matter and then you're moving into the plasma? No. It is the diluting. What you are dilute this plasma into the water. Yes. But we talked about people, and then I guess I got confused. Yeah, it is the same. 1,000. I said 1,000 people. It's equal to 1,000 milli. That means 1 liter. Okay. And then you talked about A1, and then you added. So that's what I was trying to understand between the A1 plus 1. Are we still? We're still talking about the plasma dilution. Exactly. Okay. Então ele só tá. The effect. Sorry, Danilo. The effect of the plasma. It's not anymore one speed over. No. It is one order of magnitude above. It is one level, whole level. When you dilute, or what the meaning dilute? Now I put here in this square, I put 5%.
Okay, Mhm. You added it in? added it in, but I have 1,000 milliliter. Mhm. So if I cut this one here to 500, now I have here my 5%. Now it will become 10%. Okay. So Now I here, understand what you're. here yeah. it's not one more. No, it is one in order of magnitude. So the strength is huge. So because you have only 500 in the same water, for example, is that In what you're saying? the same water. Now Mhm. this one, the strength inside it is very huge. It's one plus order of magnitude. And we're talking about plasma. We are talking about plasma, of course. Ok. Pessoal, ele está dizendo o seguinte: se você pegar aqui, ó, deixa eu mudar minha cor aqui. Se você pegar aqui, colocar 1 litro de água, aí você coloca 5% de água plasmada. E se você, em vez de pegar 1 litro, pegar meio litro de água com o mesmo 5% que você tinha antes, ele não vai ser o dobro, ele vai ser uma ordem de magnitude acima mais forte. É isso que ele está tentando dizer. Ele não vai, porque no plasma é diferente, entendeu? Foi o que eu pude entender. Se alguém quiser adicionar aí ao conhecimento da interpretação. But now what happened? Now the connection between this 5%. Leave it. Where you went? Okay. Sorry. Now if I make it 500 and I put the same amount what I put in the 1 liter, now what's happened? Now the connection is stronger. E agora, se eu, em vez de 1 litro, eu tiver os 500 ml, mas com o mesmo 5%, a conexão ela é mais forte agora. Before this one was here. With 1 liter before, okay, this one was here and the other one is here, and in between there is a structures. So the link here, it's not easy to link to the other with 1 liter. Now if is it 500, if I make it 500 with the same amount, half a liter with the same amount, what will happen? This one here, it's not anymore much of them. Now they are 5 of them. What will happen here? This one will increase the strength in between. The connection between them, it will be stronger. Uhum. I got it. Now I need to draw for the community. Do you finish? Yes, I can take it out. Yeah. Jalal, Only Só um one. momento, Cláudio. Eu preciso Ok. traduzir, senão eu vou esquecer tudo. Aí me lascou. Então, deixa eu explicar o que o Jalal explicou. Tem alguém com o microfone aberto aí, deixa eu ver aqui, né? É o Jefferson. Só um minutinho, Jefferson. Fecha aí. Bom, fechei. Ó, o que o Jalal falou é o seguinte: quando você tem 1 litro, você tem 1 litro. Você tem 5%. Você tem um plasma que está aqui. Can I call it a plasma here? And the distance. Yes. Então, você tem um plasma aqui e um plasma aqui. E a distância entre eles, você tem várias partículas aqui no meio, um monte. Mas agora que você não tem mais 1 litro, você trocou para meio litro, você tem os mesmos 5% lá, a mesma concentração, mas agora com meio litro, você tem um plasma aqui e outro plasma aqui, só que tem muito menos partículas entre eles. Então a força entre eles, a conexão entre eles é muito maior. É isso que eu entendi. Okay. Yes, Claudia.
Vai lá, Cláudia. So if I think that small things in this earth, on the earth, is stronger, like a tree or a person, but we'll have the same liters of like fala sangue, blood, but he'll be smaller. So I have Again, please, again. I try to speak in English. Tenta falar em português, que Tá. você me ajuda até para traduzir, que eu também fiquei perdido. Tá, eu tô falando assim, eu posso comparar então que uma pessoa menor, ela teria mais força em termos de plasma, por exemplo, uma planta menor, uma pessoa menor. So an entity which is smaller have more power, more, mais o quê? Ela tem mais o quê? Tipo, ela teria o plasma mais concentrado, porque ela está num espaço more menor. concentrated plasma because this entity is smaller. Understand? Porque Jalal? eu sou um reator, I am a reactor. Because I am the reactor. That is exactly right. Você está exatamente correto. Ok, thank you. For this plasma to be, you know, Daí to have a position. os quatro desgranados, não podia fazer mais nada. Peraí, Jogava, deixa eu corria. fechar o som da Maria. Ok, Jalal, sorry. For this plasma to have a position, how much energy it give out to hold its position. That's Right. why this plasma is very strong. Para esse plasma manter essa posição dele, imagine o tanto que ele tem que dar para manter essa posição. Então significa que ele é muito forte. But this is also depend in the environment that this entity in. Mas isso também depende do ambiente que essa entidade está. It is the environment which dictates É o ambiente que dita for this entity how it behaves. de como essa entidade vai se comportar. So it's not the nano that dictates, it's the environment. Because sometimes I hear people say that the nano dictates, but it's about the environment. Is it true? Everything outside this box and inside this box is affecting the production of the plasma. Affecting the protection? The production. The production. Ele diz que tudo que está nesse ambiente aqui dentro, e tudo que está aqui ao redor, aqui fora também, está afetando a produção desse plasma. This is a plant. This is a leaf. Isso é uma planta, isso é como uma folha. Take this plant from this area to this area. What will happen? Tira essa planta e leve de uma área para outra área. O que você acha que vai acontecer? Take this plant, let's say, in the winter time and in the summer time. Tira essa planta no verão ou no inverno. Take this plant in a valley or in a mountain. Coloque ela num vale ou numa montanha. Pressure and heat have a lot of effect in this plant. Pressão e calor tem muito efeito nessa planta. Daytime, nighttime. De dia e de noite. O dia e a noite. It's the same thing happen with you. E é o mesmo também acontece com você. With this reactor. Com esse reator. Let me draw something for you to talk about a little bit. It's connected to the... We have the Earth here, and we have the Sun. Let me draw very fast. We have the Earth, and we have the Sun. And here we have the fields, okay? This is day, and this is night. The pressure here is much bigger because of the sun, but here you have less pressure. This is why the medical people say that the
kids grow at night, and you know. Sorry, Jalal, I need to do something very fast. Somebody is knocking here. Okay, okay. Just a second. While you go, and see also, if this is a leaf, what we said. See what this leaf in the daytime do, and what this leaf in the nighttime do. It's the same thing with your reactor. Exactly the same thing happened in this reactor, happened in this leaf. Exactly in the summertime, exactly in the winter time, exactly in the spring and autumn. If you can control this box, you can control what is inside here all the time. And if this is Earth I'm back. and this is Earth, the Earth also tilts this side Can you and start this again, side. Jalal? They will translate to you. Yeah, okay. I forget the lights of my car's on, and the No neighbor. problem. I said the reactor is exactly as a leaf. Tava dizendo que o reator é exatamente como uma folha. What this leaf in the daytime take and give, and what is this leaf in the nighttime take and give. O que essa folha pega e dá de dia, o que ela pega e dá de noite? This is exactly what happened in your CO2 box. Exatamente a mesma coisa que acontece na sua caixa de CO2. And the seasons which is affect the plants, summer and winter and spring and autumn, it's also affect the same thing your CO2 box. It's no E different. as estações, né, como outono, inverno, verão, primavera, afeta o seu reator assim como afeta a folha. And you can't control the environment to this box, then you can control what gases you want. Se você puder controlar um ambiente com essa folha, você pode controlar o tipo de ganso que você quer. And salt and salinity and Isso. heat and a lot. E o tipo de sal, a salinidade e o calor e muita coisa. Also, where you know what is the thick of the leaves? How thick is the leaf? O quão espessa é a folha. But we put here one here and 20 centimeter here. Okay. But what if the same one I put one here and 15 centimeter? What will happen? What kind of chance I have? Or I put 10 centimeter, or I put 5 centimeter. Tipo de ganso. Ô Bruno, pode jogar aí pela janela. Pode jogar aí. Sorry. Então imagina que tipo de ganso que vai me dar se eu colocar 1 centímetro mais para cá ou 1 centímetro mais para lá. And one more. There is one. Oh my God, there is a lot of things. E tem muitas coisas a mais ainda. You see the leaf? Vocês estão vendo a folha? Yeah. The shining face, it is your nano, okay? A parte brilhante é o seu nano, ok? And the other side, it is your plate. E o outro lado é a sua placa. Do we really mimicking the same thing? Será que nós realmente estamos imitando a mesma coisa? Or our nano is a coil like this and our plate is like this? Ou o nosso nano é assim e nossa placa é assim? So what you are doing here is the same thing, that this leaf have only this spot is shining and the other is fading. A folha tem um lado que é meio fosco e outro lado que é mais brilhante.
So how much interaction between this shining part and the other part, the back part of the leaf? You see how Então, much big? você tem que ver o quanto que interage essa parte mais brilhante com a parte mais fosca. Isso depende da espessura da folha. What kind of energy it gives? Que tipo de energia ela dá? In autumn, you see, in autumn, or in spring, the end of spring, what happened? No outono, This change from this way or no leaf to a new leaf. você já percebeu quando chega a primavera, tá sem folha nenhuma e muda e começa a ter folha? And in autumn, what happened? Or this shining leaf, it will goes little bit, little by little until you see only one part is shining. That means this is the plant which what it needs. This kind of energy, not the whole energy. This one. E essa parte brilhante vai diminuindo e diminuindo durante o outono. E você pode ver que ela fica pequenininha assim, porque é isso que a planta precisa agora, nessa época. Não é mais aquele tanto. It's the same thing with you as a human. You see your hair, É o mesmo com você como humano. Tá vendo o seu cabelo? until a point of age, then you lose your hair or your hair change the color, because your hair is the antennas, which is the same thing, the same of the roots and the leaves of the plant. Seu cabelo é como as raízes e as folhas da planta. Quando você fica mais velho, ele cai ou ele muda de cor. Ele é como uma antena. Before, as you young, you are working, let's say, with 24 volts. So you need much energy, you give much energy. Quando você era jovem, você talvez trabalhava, digamos, com 24 volts. Então você precisa de muita energia. Everything, the engine, the gear, the tires, a new car. So it needs this kind of volts to go. É como um carro novo, né? Ele tem um motor, tem os pneus, a embreagem, as marchas. Então você precisa desses 24 volts para tocar ele. With the time, with the age, you cannot sustain this 24 volt. You will go to 12 volt. So what you will do here, you will take out half of your hair, or you change the color from real black to, let's say, white, because the black, that means it absorb more energy and give more energy. Where? To the body. This body cannot sustain 24. It goes 12. What will happen? It changes the color or it drops out the hair. Uhum. Então o corpo não consegue sustentar mais esses 24 volts, então você começa a perder parte do seu cabelo, ou seu cabelo passa de preto para branco. E por que preto? Porque preto significa que ele absorve mais energia do que ele dá, mas daí você não precisa mais disso, porque agora você precisa só de 12 volts, então você começa a perder cabelo, ou mudar a cor do cabelo. So you can mimic the same thing with your gases, with the reactors, with everything. Você pode imitar a mesma coisa com seus ganchos, com o reator, com tudo. In summer, you need the Entonces, energy given by the whole. It is like a sun. es como un sol. É como um You sol. interact with the sun. You see, in the summertime, the affection of the sun and where your position, you see more. You are more active. In the winter time, there is no sun. You are less active. Então It's the veja, same of the like a plant. você é a mesma coisa que uma planta. Durante o sol você está mais ativo, tem mais interações, mas durante o inverno você fica So, parado. Jalal, and for example, people like us in the tropics, we do not have those marked state seasons. For us, it's either rainy season or sunshine, and it's always template. So we always have more energy. And that's the way it works? Yes, because And for your example, environment, but and we you are still living have in this environment, so you work due to the environment. But for example, we have people that have gray hair when they're 40,
And my people that dear. are Yes. with hair when they're 60 or 70, What the stress do? they have more strength and more energy. The No, people that no. What? maintain No, their no. What is the stress do? stress, it makes Yeah. you white hair and fall out. Lifestyle. So Mhm. you need more energy Sustain. to sustain this stress. Mhm. And from where is coming? Emotional side. Mhm. Thank you. O Jalal falou que tem a ver, na verdade, com o estresse, né? A perca de cabelo, e vem do lado emocional. Jalal, I just have one more question here with regards to that 1,000, and then you take what is it that you take out? Just the liquid, for example? What you take out? You see in your jar, you start off with 1,000 or 1 liter, and then you end up, do you take out liquid, or you take out the particles? I'm not sure what we're referring No, to. no, no, no. If you put this 5% in 1 liter, or you put this 5% in half a liter, Okay. or you put this 5% in 100 mil. This is the difference. You have more of. Look. Okay, this is very good topic. Can I ask you something, Jalal? Ask me, my dear. Yes. Ask. When you say 5%, is it 5% of that 100 mil? Or is it 5% of that half liter? Or is it 5% of that liter? Isn't that the same? No, Wait, it's not don't. the same. Can we look at Okay. Jalal? Oh, wait. Yeah. I have Marie, I have Gail, I have Danielo, and Jalal, and who choose? Claudia. We But have I 5 cars. started. We have 5 cars. Okay. Ok. Everyone from us have a car. I put them in a street, in a highway, with 950 car with them. What happened? Traffic. What happened? It's the Traffic. same They street. get lost. 100%. Marie and Gail will stop. I will stop. I hate traffic. Look, it's not about hate or not. You are in this position. What will happen? So from A to B, it will take you, let's say, 1 hour. So you have less efficiency. Então, I need a second to translate. O Jalal falou assim, ó, digamos que você pegue 5 pessoas e solte elas de carro aqui, só que tem mais de 950 carros aqui. Imagina a eficiência delas, como não vai ser boa, porque vai ter muito carro. Para chegar do ponto A para o B vai demorar muito. Now I take this 950 cars out. I put 450 cars. Então agora eu tiro esses 950 e ponho 450. For the normal people, the normal understanding, yeah, now it will take me 30 minutes, but not. Então, se antes demorava 1 hora, para uma pessoa normal, para o entendimento comum, ela vai achar que agora vai demorar 30 minutos, porque diminui pela metade. Now you can take the higher way of the left side. Let's say if you are, right side driving, all of them, they will drive in the right side because there is a place for them to drive. Now you can go faster. Então, e agora, como as pessoas podem dirigir na faixa da direita, você pode ir pela esquerda, ultrapassar e dirigir mais rápido. Now, what will happen if I take this 450 car out and I will put instead, let's say, 100 car?
what will happen? You can go from left to right, as you like. You can you can join my car, you can join Gil car and push it and drive it out, and you can do everything you want. E se eu colocar apenas 100 carros, você pode ir para o lado que você quiser, do jeito que você quiser. Você pode se juntar comigo, com a Marie. So we are talking at the same time at the nanostructure. How far they are, faster the fields can travel between the. Yeah. But there is one thing now with 100 car, I am sure that Gail and Marie and Danielo and Claudia, they are safe, so I do not pay more strength to think about them. I do not pay more strength to think about them. Então agora eu consigo pensar que a Marie, o Danilo, o Jalal, eles estão seguros, estão bem, então eu não preciso comer algo. eu não preciso fazer esforço para ficar pensando neles agora. Para ficar preocupado. Quando tem... But if there is 1,000 cars in the street. Sorry, Lissy, you need to close your microphone. But if there is 1,000 cars in the street, what will happen now? It is the opposite with more thinking strength. I cannot move a lot, but my thinking is increasing to connect with them. Então agora, como tem 1.000 carros, por exemplo, eu não consigo me movimentar tanto, mas eu tenho mais pensamento, eu consigo pensar mais. Think more and what, Jalal? My thinking, it will increase to connect with them because I am worried about them. Meu pensamento vai aumentar para eu me conectar So com you have eles, more porque eu stress estou and less preocupado flow. com eles. Yes. Sorry, I need to translate. I lost my translation and what you guys said. Can you repeat? Okay. I will give another example. Can you take this out, please? Everything? Everything. Now my thinking is here. Now I'm speaking about the thinking, not about the crowd. Look, a mother and a child. Então, uma mãe e um filho. Who is the mother? Who is the child here? Quem é a Choose mãe? as you like. Quem é a mãe, quem é o filho aqui? Escolha como você queira. Let's say this is the child and this is the mother. Digamos que o menor é a mãe e o maior, o menor é o filho e o maior é a mãe. Number 1 is the child, number 2 is the mother. Okay? Número 1 é o filho, número 2 é a mãe, ok? Now, if the mother is with, let's say, 10 other women, there is interaction, and the mother goes, with the interaction here, and the child follow, trying to catch up the mother. E tem outras mulheres aqui, essa mulher começa a interagir com elas e a mãe o filho tenta ir atrás da mãe para ficar com ela. So he gives strength, but not much. Então sim, ele dá força, mas não muito. Now let me put 100 with this. Let me put 100 with this mother. Então deixa eu colocar mais 100 aqui com essa mãe. What will happen here? O que vai acontecer aqui? Here the dynamic between all of them, the mother always in action because it's dynamic. Yes. What happened to the child? The child, it will increase the strength trying to link to the mother.
Então, como tudo é muito dinâmico e a mãe vai interagir com todo mundo, o filho vai tentar aumentar a força dele para se ligar com a mãe. And this is exactly what happened with a normal atom and nuclear atom. Isso que acontece normalmente com um átomo nuclear e um átomo normal. This one trying to catch the mother, he have to give more strength, Esse aqui, more speed to catch the mother. esse aqui tentando alcançar a mãe, agora ele tem que dar mais força, mais velocidade para ele alcançar a mãe. And it's all about link one atom, you call it electron, to the proton of itself, and this what we call neutron. And it's not only one child, it is a green child with a green mother and a blue with a blue mother, and you see all of them trying to catch to the origin, to the mother, to its proton, and you see how much interaction you have. E tem vários, tem um verde, tem um azul, tem vários filhos tentando interagir com essa mãe, tentando alcançar essa mãe. Então So what's coming out? You call this high energy. Então você chama isso de energia mais elevada. Because of the dynamic. Por causa que é dinâmico. What is gravitational and what is magnetical? I said it last time. O que é gravitacional, o que é magnético? Here, high, here, low. Aqui é alto, aqui é baixo. In the magnetical, the opposite. Here, high, here, low. Mas no magnético é o contrário. Aqui é mais forte, aqui é mais fraco. If we say in physicality is low appearance, in the emotion or in the energy is high gravitational. Jalal, when we see the two drawings like this, let me ask you. I always have this. Well, I don't know what happened. My drawing gone, but I can do again. When you have the I cannot draw on the screen. I don't know what's going Okay, on. what do you want? You This know one? when you have two spirals together? Yeah, okay. I will draw it to you. Yeah, because we can see on this point of view, will be nice to understand it. If you can make the other color. Yeah. So we have the gravitational on the center here, and he is stronger. No, wait. Yeah. You have this two here. You have magnetical, this one, and you have gravitational is this one. Você tem o magnético em verde e o gravitacional em preto. Here you have also magnetical, but you know what? This magnetical green, this magnetical is stronger in respect to this gravitational because it is inside. Esse magnético ele é mais forte com relação a esse gravitacional porque ele está dentro.
What do you mean he's inside? He's more closer to the center? More strength, yes. Porque ele é mais, tá mais perto do centro, então tem mais força. And you know, this is only for understanding, but in reality, it's not like this. Isso é apenas por entendimento, mas na realidade não é assim. The reality of the plasma, if I can do it, it's like this. A realidade do plasma é assim. Aquilo é só para propósito de entendimento. And inside it or outside it, it's the magnetical, you call it, or you call it gravitational. It's no different. It's no different. How much this one at the end of it is giving, and how much from this one, the end of it, it's taking. O quanto que esse aqui em verde está pegando e o quanto que esse aqui no final dele em preto está dando. And it's not only like this, it is always like this, gravitational and magnetic. This is the real plasma in 3D. Esse é o verdadeiro plasma em 3D. And it holds this position, this shape, due to the environment. Ele mantém essa posição com essa forma de acordo com o ambiente. Because itself, it is a part of, let's say, another. This one is a smaller in this respect. This one, what we're saying here, it is here. The black one here, so, and the green one is, so it is part of another plasmas, which is like this. How much they are in one package, and then this itself in another one, a bigger one, which have two parts like this, and they have two parts inside, or 4 bars or 6 bars, and so on, and like this, and like this, and like this, without end. É um padrão que So vai se repetindo, onde tem duas partes internas e não tem fim. this is singularity, it's alone, but in reality, it must have a twinity to link. Ele é uma singularidade, mas ele tem que ter um irmão gêmeo para se ligar. So in one day they could collide and collapse. It is dynamic. It is dynamic, always in interaction, always it's giving out and receiving in. When there is less receiving than it gives, it goes to a decay. It goes from one level here, it goes to one level here, or to link to another weaker or a stronger. It's not always a decay, that means it goes to a weaker position. A decay also goes to a higher position. So it is always dynamic. Ele diz que é sempre dinâmico. Se ele der mais do que ele pega, ele decai e ele vai para outra posição e começa a interagir com outras coisas. E não quer dizer que ele está ficando mais fraco porque ele decaiu. Ele é dinâmico. And
the plasma, the rule of the plasma. Let's say it give outside in the strength of 100, yes? As we said one time, from the higher level. He Daniel, gives on the strength of 100. it gives out higher level of 100. What do you mean? What I mean, The it gives value the is plasma, 100, is a the higher plasma, level, which is 100. it gives from the higher level. Tá, o plasma ele dá do nível mais elevado dele, que é o 100. And receive from a low level 101. E recebe de um nível mais baixo, que é 101. Let's say here it gives 100 of one bill, one shine, you know, let's say $100. Digamos que aqui ele dê na força de $100. And here it takes, let's say, 150, 2 tens, 4 of fives, 10 of ones, all small energies, E aqui ele lower pega energies, essas energias mais baixas, por exemplo, uma de 10, duas de 5, uma de 3. but not more than 101, let's say, Mas não mais do que 101, digamos. because this plasma is just, it takes what it needs. So it needs only one for this one to interact here, lose to the environment, give to the environment. This 101, it goes out as 100. So it loses to the environment only one here to make it dynamic. Então, ele, por exemplo, se ele pegar um de 101, ele devolve 100 para o ambiente. Ele usou apenas um para que ele continue sendo dinâmico, porque ele é justo, ele pega só o que ele precisa. This to sustain its life. But when only receive 100, and it lose to the environment one, it cannot give 99. Se ele receber 100 e perder um para o ambiente, ele não consegue dar 99. It have to give 100. So giving 100 and receiving 100 cannot work. There is no dynamic anymore. It goes to decay. Então, sorry, Jalal, can you repeat? When it receives 100 and it gives 100, that means it's balance field. There is no any more interaction. Se ele receber 100 e dar 100, significa que o campo está equilibrado. Então, não tem mais interação. Então, ele vai decair. So, he will decay. It will die. Ele vai We call morrer. it die. Nós chamamos isso de morrer. It will go to a decay. Ele vai decair. So, when we die, we are decaying to another source? Yes. Yes. We are going to Another level. But this another level is not smaller or less important than this level we are, just because we are decaying. Another level. É apenas outro nível. Não quer dizer que é menor ou When you go to menos sleep, importante. when you go to sleep, you are dying. When you wake up in the morning, you are alive. Quando você It's vai no dormir, different. você está morrendo. Quando você acorda de manhã, você está vivo. Não tem diferença. It's no different. You are saying that no difference between sleep or die? No different. Não tem diferença entre dormir ou morrer. You can go today to sleep and tomorrow you are very sad person. Você pode dormir hoje e amanhã ser uma pessoa muito triste. What that mean? Today you went to sleep, you go to a decay, tomorrow you are in another level, sadness. Significa que hoje você foi dormir, você decaiu e amanhã você está em outro nível, tristeza. Now you start another cycle. Agora você começa um outro ciclo. But Jalal? also, yes, my dear. And why
when we sleep, the soul get out of our body or stay in our body when you are sleeping? Ela perguntou se a alma sai do corpo ou fica no corpo quando você está dormindo. Okay, let me answer this one and I will answer you. Ok. Deixa eu responder isso aqui e daí eu te respondo. You can change in 1 second from this position to a higher position of happiness. Você pode mudar essa posição para uma posição mais alegre, uma posição de alegria, mais alegre. It is only a thought. É apenas um pensamento. So you go to sleep, you wake up happy. Você vai dormir e você acorda It's no alegre. different between sleeping and dying. Não tem You still diferença. exist in this position, you still exist in this position, you still exist in the sadness position, and you still exist in the happiness position. Você continua existindo na posição de tristeza, continua existindo na posição de alegria. Absolutely no difference. Absolutamente não tem nenhuma diferença. Now, So, Claudia. Jalal, each day, every day is like a life, another every life. second, every second you And are dying this is so and you are powerful. living. A cada segundo você está morrendo e está vivendo. Claudia, you are intelligent more than me. The heart, it goes tup tup. 1 1. Yes. Cláudia, o coração, quando ele bate, ele vai desse ponto para Yes, esse, Jalal. certo? When this goes another tip, this position is the silent. E perceba como tem uma posição antes de fazer o tuk-tuk, a outra batida. This is a silent position. This is a death position. É uma posição de silêncio, uma posição de morte. So why you are living? Então, por que você está vivendo? What is the difference? There is in the space, there is no time. No espaço não há tempo, não existe tempo. From this position to this position is split of second. How much? 0.001. It's a time. E de uma Is it a posição, time? de uma posição para essa, é como se fosse 0.001 segundo. Okay. No, Yes, I understood. But the soul stays in our body, the physical body, when we sleep or not? Quer saber se a alma fica no corpo físico quando dorme ou não? You made a connection. Você faz uma conexão. Okay. Let me clear this Do one. you want me to clear? Yeah. No, I clear. Interaction of two plates. A interação de duas placas. It make a magnet. Faz um ímã. This magnet, it's attract similar field. Esse ímã atrai campos similares. But what we do, it's not only one field. It's not only one field. No. Mas o que a gente faz não é apenas um campo. In the analyze the gases, it is 22 different elements, and there is element it's not known to the humans. Se você analisar os GANs, tem 22 elementos. Tem elementos que não são nem sequer conhecidos pelos humanos. So You were talking that we have 22 different elements, like let's say on a CO2 box. in one single CO2 box.
Em uma única caixa de CO2, você tem 22 elementos. We do not create any plasma. E a gente não criou nenhum plasma. The plasma is already all over the place. O plasma já está por todo lugar. In our Earth, in our solar system, in our galaxy, in our universe, in our unicos. Na nossa Terra, no nosso sistema solar, no nosso únicos, no nosso universo. It is a plasma. Tudo é um plasma. So when you make your CO2 box, you do not create a plasma. Quando você faz uma caixa de CO2, você não cria um plasma. You create a magnet. Você cria um ímã. This magnet, that means you create environment. You create a small box E você cria um ambiente, você cria uma pequena caixa. for this special plasma to be tangible as a matter state in this water. Para esse plasma ficar tangível no estado da matéria dentro dessa água. The same condition. A mesma Egg. condição. O óvulo Sperm. e o esperma. It's no different. Não tem diferença. They create environment, Eles criam um ambiente. magnetic positioning, Um posicionamento magnético. magnetic gravitational positioning. Posicionamento magnético e gravitacional. I hope you understand. Espero que você entenda. So, we are attracting similar plasma to be there, which is the soul of man. And once it exists, it never lose the connection. E uma vez que ele existe, ele nunca perde a sua conexão. Now take any atom of gases. Do whatever you do with it. Agora pegue qualquer átomo de gás e faça qualquer coisa com ele. This one atom of this gases, it have a soul in it. Esse átomo desse gás tem uma alma nele. Do whatever you do with it. It will never finish. Faça o que você fizer com ele, isso nunca vai acabar. Even if it goes to decay and it loses the tangibility, it loses the matter state of it. It goes as an energy because it exists from where it came. It exists. Mesmo que ele perca sua materialidade, como já vi várias vezes acontecer do gás desaparecer, e ele vai continuar existindo para sempre, ele vai estar ligado à fonte dele. So, this is why Mr. Cash say that they are like little babies. Ô, Danilo, precisa parar com essa borracha aí. Faz a gentileza. Pois é, mas essa borracha eu não estou conseguindo tirar, cara. Deixa eu ver. É, porque conforme o Jalal mostra um negócio, Jalal, você põe a borracha. can you share your screen because we are having problem with às vezes eu tenho que fazer as coisas aqui, controlar o microfone e tal, e aí quando eu mexo atrapalha. Can you share your screen because we are having some problem here, Jalal? No problem. They are seeing my erase or my pen and I confuse them and I'm so sorry. Obrigado. Valeu, Danilo. desculpa aí, cara. Nada. Again, when you make your CO2 box, Então vamos de novo. Quando você faz sua caixa de CO2,
You make the condition. Você faz a condição. Nano-coated, Nano revestido it's equal to emotion. é igual a emoção. A plate is equal to physicality. A placa é igual à fisicalidade. Interaction of the two. A interação dos dois Create a field. cria um campo. A magnet. Imã To attract similar plasma in. para atrair plasma similar para dentro. Or near similar plasma in. Ou plasma quase similares. And then you will see the manifestation of the life. We call it Mr. Cohen. Então você vê a manifestação da vida que nós chamamos de Sr. Cohen. Because the first one is coming here. Work up. This is a package. This one come. This one come. This one come. Então, Then you see a life. primeiro que vem é o carbono, mas como eles estão num pacote, né, que é o COHN, e todos vêm aqui e aí agora tem vida aqui, tá vivo, né? Always when there is macro positioning, which creator of life, you will see, especially here on Earth, you will see Trinity. Sempre quando você vê um posicionamento uma grave que gera vida, você sempre vê algo gêmeo. This Trinity, we call it gravitational and magnetical. Esses gêmeos a gente chama de magnético e gravitacional. With this Trinity, we call it the two parts of the brain. Ou também as duas partes do cérebro. We call it man and a woman. A gente chama de homem e mulher. We call it female and male. A gente chama de macho e fêmea. Because one complete the other. Porque um completa o outro. Jalal, always when the physicality and the emotion they interact, they create a soul. You know, Minha I do not pergunta hear you. I don't know why. Just a minute. Yeah, can you hear me now? No, it's okay. It's Yeah. here. Minha pergunta é sempre que a fisicalidade e a emoção interagem, aparece a alma. So my question is always when the physicality and the emotion when they interact, we have soul. Always you have a soul. Sempre você tem alma. Always you have a soul. Can we define soul? Aí eu disse para ele, nós podemos definir o que é alma. You can define it now. Você pode definir agora. You can define it now. Pode definir agora. You and me You and me, você e eu. interact. A gente We will create interage. a macro positioning. A gente cria um posicionamento uma grave. It will do for a creation. A friendship is a creation. E vai ter uma criação, porque uma amizade é uma criação. Workship is the same. E no trabalho é a mesma coisa. It will create a creation. É uma criação. Vai criar uma criação. Not necessary. It is going to be tangible. Não necessariamente vai ter que ser tangível. You and me and all of you here, we are interacting. Eu e você, todos aqui, nós estamos interagindo. What we create? O que nós criamos? A soul. Uma alma. Why should be very difficult? Interaction of two create a third. This third, not necessary a child. A interação de dois cria um terceiro. Esse terceiro não é necessariamente um filho. It's a macro positioning. É um posicionamento uma grave. When now you
and me give it from the highest what we have, it will be a tangible. This tangibility, it could be a house, it could be a business, it could be a science, it could be a killing, it could be stealing. Eu e você interage do mais elevado que a gente cria uma coisa, pode ser uma casa, pode ser roubar, matar. You and me decided to rob a bank. So you and me, we decided to rob a bank. What we have? The best of our emotion and ideas and thought. Então, digamos que eu e você decidimos roubar um banco. O que a gente faz? A gente pega o melhor das nossas emoções, ideias e pensamentos. We create a maghreb positioning. Nós criamos um posicionamento magráfico. Jalal, the maghraf positioning is because it's a positioning which is in the maghraf condition, which is Maghreb positioning, that means magnetic gravitational point. Posicionamento magráfico significa que tem um ponto de magnético e gravitacional, Where we can give to this position without affecting our existence. onde nós podemos dar para essa posição sem afetar nossa existência. This is a maghreb position. Isso é um posicionamento magráfico. É quando nós podemos dar sem afetar nossa posição. We don't decay, is it? Yeah, it's do how much you give. Eu falei assim, então a gente não decai. Ele falou assim, depende do tanto que você dá. If you give more, which is more than your energy level, you will go decay, you will die. Se você der mais do que o seu nível de energia, você vai decair, vai morrer. This is a company. This now the soul is a company. You give to it 24 hours work. How much you can sustain this 24 hours? 1 Digamos, week, 2 weeks? You cannot sustain more. You will die. digamos que a alma é uma empresa, você trabalha nela 24 horas. Em quanto tempo você Or- pode aguentar isso? Uma semana, 2 semanas? E aí você vai morrer. Or you break this maghreb position. Ou você quebra esse posicionamento magráfico. You do it with another partner, or you do it with yourself due to the environment. Now the environment is your another partner. Você faz isso com seu parceiro ou com o ambiente, mas agora o seu parceiro é seu. O seu ambiente é seu novo parceiro. But it could be more than 2. It could Mas be 3, it could be 4, it could be million, it could be 200 million. pode ser mais, pode ser 2, 3, 1 milhão, 200 milhões. It's no different. You say you are trillions inside you. E você tem trilhões dentro de você. So it's not anymore thinking in the matter state. If you speak about plasma, plasma is have a different reality. Então não é mais pensar no estado da matéria quando pensa no plasma. O plasma tem uma realidade diferente. But we are, for thousands of years we are stick with the matter state. Even we cannot think really in a plasma. Por milhares de anos a gente está preso no estado da matéria, que a gente não consegue nem pensar sobre o plasma. If you understand what I said here about the leaf, how the structure of the leaf, Você entendeu o que eu falei sobre a estrutura da folha? and this leaf related to what? Which tree? E essa árvore está relacionada com tal, essa folha está relacionada com tal árvore, Which fruit? com tal fruto. You cannot mimic it. Você não consegue imitar isso. Now you cannot understand why is this
let's say this apple tree here is white, this apple tree here is red, this apple tree here is green. Mas você não consegue entender porque essa macieira aqui é verde, essa é vermelha, essa é... And the same thing, why this human here is black, why is this human this here middle, why is here white? It's the same earth. Look, E por que esse homem aqui é negro, esse é amarelo, esse é alto, esse é baixo? Porque nós estamos aqui na mesma terra. this is the equator. Esse é a linha do Equador. Here, a black. Aqui temos negro, With also different levels of blackness. com diferentes tipos de cores. Here, middle in between. Aqui temos um meio entre eles. In the north side, high level is out. High level. You see, white. E aqui tem um nível mais... What do you mean by high level? High level My of what? God. Of energy? Plasma? High level is going out. What we said about the plasma, 100 times, I don't see 100 times to say it. Receiving, plasma, receiving, Yeah. low level, going out, high level. Tá, então o plasma ele recebe por baixo com um nível mais baixo, ele libera por cima de um nível mais elevado. Por isso que ele está falando ali, que tem um nível mais elevado ali. This plasma is Earth. Esse plasma é a Terra. You see different entities here with different color. You see different entities here with different color. You see different entity here with different color. Você vê diferentes entidades com diferentes cores. You see, this is the behavior of the plasma. Isso é o comportamento do plasma. That's why we have a different color of humans. Por isso que nós temos diferentes cores de humanos. It's the same human, but who dictate the shape? É o mesmo humano, mas quem dita a forma? Who dictate the color? Who dictate the height? Quem dita a cor? Quem dita a altura? It is the environment in respect to the sun. É o ambiente com relação ao sol. It's no different. Inside your body, in respect to the soul, you have the other position of the other entities. You call it organs. Dentro do seu corpo você tem diferentes posições com relação à sua alma. E você chama isso de órgãos, é a mesma situação. And see, look, star formation. Soul, heart, lungs. Veja a formação estelar, a alma, coração e os pulmões. Heart is important. Lungs is important. Soul is important. Todos são importantes. Now, what that give you idea? E o que isso te dá uma ideia? Where is Mr. Cohen now? Do Sr. Cohen. Where is Mr. Cohen in star formation? Onde está o Sr. Cohen nessa formação estelar? This is one reactor. Isso é um reator. You can break it to 4. Pode quebrar ele em 4. This is star formation. Isso é uma formação estelar. What is the difference? Qual é a diferença? This is a human being. Isso é um ser humano.
Now you cannot change the breathing, change the heartbeat with the emotion. You cannot fly. Será que se você mudar seu batimento com sua respiração, com sua emoção, será que você não pode voar agora? Okay. Any question? This is why Mr. Cash say, remember when you first fall in love, so you can change your heartbeat. Am I Which right? kind of brief, Jalal? I have She won the blueprint, Jalal. this doubt. She is excited. The blueprint of flying. Change the heartbeat. Você tem que mudar a batida do seu coração. Eu estava dizendo aqui, por isso que o Sr. Cash fala para você lembrar de quando você se apaixonou pela primeira vez, porque isso muda seu batimento cardíaco. Claudia. Heartbeats of Earth, it's 8 hertz. Cláudia, o batimento cardíaco da Terra são 8 Hz. What is your heartbeat? Qual é o seu batimento cardíaco? 100. Oh my God, you are very young. Oh meu Deus, você é muito jovem. Say 100. It's okay. Change your heart beat. Let it low. It will work the same what I said exactly with 1 liter of water and 5%. This is going in order of magnitude. Deixe seu batimento cardíaco mais devagar e vai funcionar como no exemplo de 1 litro lá e meio litro, com 5%. Vai ser uma ordem de magnitude assim. Okay. Please understand. One thing here. Por favor, I will entenda change que eu vou this one. desenhar aqui. Look. I even say it in the private class. Eu falei isso na aula privada. H2O. H2O. How much? Quanto é? Oxygen is Oxigênio é quanto? 16. 6. Plus 2 hydrogen is 2. Mais 2 hidrogênios, que So dá it's 2. 18. Então dá 18. Okay. Now the human. Now we know the human, when he drink water, this water do not goes to the veins, to the blood, whatever. Quando o homem bebe a água não vai para as veias, para o sangue, para tudo. It's only what it goes the energy. E apenas vai a energia. Okay, nothing can penetrate the human outside this, Digestive system. digestive system. Okay, thank you. Nada pode... Only the energy which goes to the lymph A única or the coisa blood. que penetra o seu sistema digestivo, o sistema do seu corpo aí, é apenas a energia que vai para a linfa e vai para o sangue. Okay? Ok, Are we pessoal? with me? Vocês estão entendendo? Now, inside here, I have H2O. I have what? H2O, I have it. Uhum. E aqui eu tenho H2O dentro de mim. I have the liquid. I have 75%, 80%, or I don't know how much, 70%, 75% liquid. Eu tenho 70% a 80% de líquido. So if I am not getting this 18 inside me, Então, how much I am short of? I How lost, much I am shortage of?
O quanto que eu tô com falta? Let's say, as Mr. Cash said, you need only 20%. Okay? As he said always, physicality. O Sr. Cash sempre fala que a fisicalidade precisa apenas de 20%. Can someone please tell me how much is 20% from the 18? Alguém pode me dizer quanto é 20% de 18? Is 3.6. 3.6, Jalal. Sorry, 3.6. I give you more. Make it 4. Eu vou te dar mais, vai, arredonda para 4. For me, look guys, you do not know what you have in your hand. Pessoal, vocês nem sequer se dão conta que vocês têm na sua mão. If all what I am drinking, I am seeking for this water to have 3.6 or maximum, let's say maximum 4. Tudo que você está bebendo essa água, você está procurando por 3.6 ou no máximo 4. So I do not need to create strength of 18. Então eu não preciso criar essa força de 18. To create a water as a water in the matter state, and then I drink it, and then I take only 4. Why so much trouble? Para que tanto trabalho para eu beber essa água e pegar apenas 3.6 ou 4 dela? So direct, I create 3.6 or 4 and finish. Então eu posso criar diretamente 3.6 ou 4 e já era. Do I need to drink? Será que eu preciso beber? It's the same thing here. E é a mesma coisa aqui. 4, it is, now 3, it is equal to 18 in order of magnitude. Então vai ser igual ao 18 em ordem de magnitude. To leave Earth, I do not need to go to 8. Para deixar a Terra, eu não Hertz. tenho que ir para 8 Hz. It is in order of magnitude. If my heartbeat is 100, É em ordem de magnitude. Então, se meu batimento é 100, it's 100. This is my gravitational field with Earth. significa que esse 100 é meu campo gravitacional com a Terra. I need small push. That's all. Preciso de um pequeno empurrão. Isso é tudo. It is less 20%. Então, é menos 20%. Now I am equal with the gravity of the Earth. So if, like, you know, this movie, when he moved to another planet, when he jumped 1 kilometer. Sabe, nesses filmes, quando a pessoa pula e ela está em outra gravidade, ela pula 1 quilômetro, é a mesma coisa. Due to your gravitational field, you need 20% less. Devido ao seu campo gravitacional, você precisa de 20% a menos. That means you, as a plasma, you have the fields, and the Earth, it has its own field. Now you have balance field between Earth and you. A Terra tem os campos dela, você tem o seu, e você tem uma parte que é o ponto, que é o equilíbrio entre os campos da Terra e você. Like you have a car, and this car with the environment, now there is balance field. Como você tem um carro, e esse carro com o ambiente agora, ele Equal tem balance field. um campo equilibrado. You know what you need? You know this hair blower, this air, you know, this a small fan, if you put it like this here, your car will go up. Small what? Fan, this is computer fan. Ah, A small push, yeah. you are balance field. Now you Yeah, are balance a field. fan that cooler the computer. Any energy push you this way, finish, you are in balance field.
Qualquer energia que te empurrar, acabou, você não está mais em um campo equilibrado. It's the same thing here. You have already the water. É a mesma coisa que você já tem a água. To be in balance field with 18 again, you need only this 3.6. Para estar em equilíbrio novamente, você precisa de apenas esse 3.6. It's the same thing. You need to strength to this entity as a plasma 3.6 of the gravity. I need to strength this 100 for 3.6. 3.6. Eu preciso fortalecer então esse 100 para 3.6. Vezes How I do 3.6. that? Como eu faço I isso? lower my heartbeat. Eu abaixo meu batimento cardíaco. You know this people who is sitting and then they will levitate. Sabe essas pessoas que sentam e começam a levitar? These monks, what they do? Esses monges, o que eles fazem? They lower their heartbeat. Eles abaixam o batimento cardíaco. That's all. Isso é tudo. Because it is the iron, it is the blood which is connect you to earth. Porque é o sangue, é o ferro que conecta você à terra. No more, no less. Nem mais nem menos. Now you will be very excited, club. Aí, stop, eu vou parar. Fala que eu vou parar de perguntar, Danilo. I will stop asking. But thank you for this question because it bring another knowledge to the energy of the water. Oh, yes. I was studying a class of Mr. Cash about the shoe crab, that he doesn't have the iron, so it's different. O que não tem o ferro aí que eu não entendi? É o caranguejo ferradura, ele não tem ferro, ele tem césio e CO2, óxido de césio. É diferente, a essência dele diz que ele não é da Terra, ele é um animal que tem no planeta, mas na essência ele não é desse planeta. This entity is not from this planet. Yeah, she said so. The shoe crab and the octopus. E o polvo também. They are not from this planet. Eles não são desse planeta. Because they don't have the iron. Different color, blood color. Porque eles têm sangue de cor diferente. É azul. It's blue. Yes. Yeah. So if you make your blood blue, you can fly. If you can make our blood flu. Change. You know what the gravity which is link you to earth is the blood, is the iron. A gravidade que liga você à terra é o sangue, é o ferro. Mr. Cohen, the oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen. Higher and lower equality. Você tem o mais alto e o mais baixo, tem a igualdade. Just lower the gravity of the iron. This one will move up. Apenas abaixa a gravidade do ferro e esse aqui vai se mover para cima. You do not need to change everything here. Nothing. Não It precisa is mudar only nada. this energy, you need to lower it. It's the same with the water. You do not need this 18. You do not need to drink. Você precisa só abaixar essa energia do oxigênio. Because what is inside you, it is
how much? 3.6, it is 15.4. So inside you is 15.4. Why? Outside is 18. So look, hold on, Jalal. Why the 15.4? What's the math here? 3.6 times 5. I will kill you. I want to understand stuff. So you just I throw will the kill you. numbers. I don't understand. I will kill you. Yeah, please kill me. Who gave me this 3.6? Not you. Yeah, but why did 3.6 become 15.4? For the 18, you need 3.6. Ah, Now you have 15.4. Ah, ok. Então é o seguinte, para você chegar no 18 da água, você precisa de 3.6, porque o 3.6 é o 20% lá. Então, para você... Wait. If you don't understand it, the others don't understand. Yeah, of course. Okay. When you are now, you feel to drink. Okay? When you what? When you are thirst. Yeah, I am. Okay, all of you. Now, all of you, you are thirst. Então, digamos, todos vocês estão com sede agora. But before you go and drink, let me ask you something. Mas antes de você ir beber, deixa eu te pedir algo. Do you still have a water inside you? Será que você Or ainda... you have no water? Será que você tem água dentro de você ou você não tem nenhuma água? I didn't hear. What you said? Que você... Okay, you have water. Uhum. All right. Now I Yeah. understand. We have what? So what you have, it's 15.4. Então, o que você tem é 15.4. Because this 3.6, you are already give it to the cells to work as energy. Porque esse 3.6 já foi dado para suas células trabalharem como energia. And the most important part which you give energy to, it is your skin. E a parte mais importante que você dá energia é para sua pele. Pessoal, só para vocês entenderem, esses 3.6 é o 20% do 18 que você precisa, que é a água, entendeu? Ok, Jalal? The other one is 14.4, not 15. It is 14. Depois tem uma pergunta para mim no chat aí. What? She said it's 14, it's not 15. 14, 12. Okay, sorry. So you do not need 18. You need the energy loss between 18 and what you already have. Você precisa o que To falta become- entre o 18 e o que você já tem. If you drink, now you are in this level, 18. You have energy full. When you lose energy, you goes down. You goes to, let's say, 15, you go 14. Okay, 14. How much you need to go up again for P18? Quando você precisa para... Porque você gastou energia, esse 18 caiu para 14. Quando você precisa agora para voltar para ser 18 de novo? How much you need? Quanto é necessário? 4. Thank you. 4. So what you need, Jalal, is homeostasis. I don't know if that's in English. Homeostasis, an equilibrium in your body. Any word, any definition, it's no matter. You know what is behind it now. And you are working with the plasma, you can mimic it, you can get this energy. I do not need to create water. There is enough water in my body. I need the energy which I lost. I lost it
to the environment. Ah, now I understand, Jalal. Because the water do not go inside my body. I just take the energy. Yeah, Absolute. and I just need to fulfill my cup. No, No? you do not lose water from your body, my dear. I just lose the energy. You lose the energy. You lose the dynamism. Você não perde água, você perde energia, você perde o dinamismo. A água que você bebe não entra no seu corpo, só entra a energia dela. When there is energy, you maintain the distance between one molecule and the other of the liquid in your body. Quando tem energia, você mantém uma molécula distante da outra, do líquido do seu corpo. When you lose the energy, this one become like this. Now you have less efficient dynamic. E agora eles estão mais perto, você tem o seu dinamismo é menos eficiente. It's the same. The 5 cars, me and Claudia and Daniel and Maria and Gail in the highway. É o mesmo exemplo que ele deu dos carros, eu, a The same Mari, principle. preso no trânsito. É o mesmo princípio. More water you drink, that means more energy. You keep this distance. Now you have dynamism, free dynamism, more. Can I do an example, Jalal? Of course. Deixa eu Is só this- traduzir, Cláudia. Eu posso dar um exemplo? Eu falei Mas para ele. eu não traduzi o que ele falou. Eu não vou O lembrar. antes? Não, Então, pode fazer, porque posso eu já nem explicar. lembro. Ele explicou que uma célula mais longe uma da outra, o dinamismo é melhor, a energia é Isso. melhor, enquanto que a distância entre as células é menor, existe um menor dinamismo. Eu queria dar um exemplo da pele enrugada, é a mesma coisa. A pele enrugada é muito mais junta uma da outra e tem muito menos energia, muito menos água. O duro é Aí falar você pode pele traduzir. enrugada. Eu não sei. Eu vou pesquisar aqui. The old skin, how can you say, Jalal? The old skin, Wrinkled skin. You know, Jalal? Yeah, wrinkle skin. Yeah, it is the same with the wrinkled skin. Is it? Claudia is asking. Yeah, you mean a dry skin, I say? É, Let's say? tipo uma pele seca, que tá sem líquido, né? Não, enrugada, porque You know when people go older and they have wrinkled skin? Yes, I have one. Yeah. Ele falou, sim, eu tenho uma. Yeah. Because there is no dynamism. It when you press it here, you see it is, stuck in the same. There is no what do you call it? Like a rubber. I know what you mean. I forget also the Elastic. elastic, yes. Plasticity. Similar to this name. Yes. É, não tem mais elasticidade, plasticidade. Jalal, all the entities... Wait. Now, knowledge seekers, what you gonna do? E agora, buscadores, o que vocês vão fazer? Now, how is your thinking now will go? Para onde seu pensamento vai agora? Do you want to create now a difference in your reactor of 6? Você quer criar uma diferença no seu reator agora de 6? Or you go heavier? Ou você quer ir mais pesado? What Daniel. kind of gases Que tipo de gás give you the difference of 3.6 or 4 te dá a diferença de 3,5 ou 4? to helium? 2 hélio.
don't forget, the ganses, it's mimicking the energy. Os gansos estão imitando a energia. You change the environment, the color will change. Você muda o ambiente, a cor vai mudar. A human, you change his environment, his color will change. Humano, você muda o seu ambiente, a cor dele vai mudar. Still a human. Continua sendo humano. If he is in Africa, still a human. If he is in Brazil, he is human. He is in Sweden, he is human. Se ele está no Brasil, na Suíça, não importa, ele continua sendo humano. But here, black, here is red, here is yellow. Mas aqui é preto, aqui é amarelo, ali é vermelho. And here is white. E aqui é branco. Due to what? Devido ao quê? Due to the environment where he is living in. Devido ao ambiente que ele vive. I hope this triggers something with you guys. It is a teaching process, and this is more goes in understanding to practice. E isso vai na direção de você entender e praticar. The same ray of the sun from beginning to the end. It's the same ray, É o mesmo raio do sol do início até o final, but different in the strength. mas diferente na força. Jalal, I think we have a question from Cristiano. Yes. Cristiano, quer perguntar se ele tinha falado aí? Tá no chat aí, ô Dani. Ah, eu Fica mais fácil pra você. vou pesquisar aqui. So I will read on the chat. So, Jalal, the emotion is the environment for the physicality? That's my question. And I will read for the Cristiano question now. Again, what? The emotion is the environment of the physicality? You choose. Eu perguntei se a emoção é o ambiente da fisicalidade. Ele falou, você escolhe. You can make your thought is the environment. Você pode fazer o seu pensamento o ambiente. O Cristiano, é mais fácil você copiar e colar, cara, do que eu não estou encontrando. Do you want me to tell you Mandei. how? Sorry, lá. Wait. Do you want me to tell you how that your thoughts will be the environment? Você quer que eu diga para você como você pode fazer do seu pensamento o ambiente? Sit down. Sente-se. Think about one place you would like to be. Pense in. num lugar que você gostaria de estar. Go deeper in your thought. Vá mais fundo no seu pensamento. You will live the position. Você vai viver na posição. Then it will be your environment. Então ele vai ser o seu ambiente. No matter what is outside. Não importa o que esteja do lado de fora. So now what is your environment? It's your thought. Então agora o que é seu ambiente? É seu pensamento. Okay. Be emotionally in fear. Fique emocionalmente com medo. The fear will be your environment. O medo vai ser seu ambiente. Or be in physical, it will be your environment. E ou seja na forma física, isso também vai ser seu ambiente. Mr. said, it can take million years to change a human to what he wanted us to be changed, or it takes 1 second. O Sr. Cash já falou que pode levar 1 milhão de anos para mudar o homem para o que ele quiser, ou 1 segundo. Do my physicality will change, or do whatever change? No. It is my understanding will change. Será que a minha fisicalidade mudou? Não, o meu entendimento mudou. I will die and be alive again as another entity. Eu vou morrer e ficar vivo de novo como outra entidade. You can die in this fraction of second between one heartbeat and pulse. Você pode morrer nessa fração de segundo entre o pulso do seu coração.
and you can die when you go to sleep, Ou você pode morrer quando você vai dormir and you wake up in the morning, e você acorda de manhã. or in reality, you will die and you wake up in the morning. Ou na realidade você morre e acorda de manhã. You choose. Você escolhe. How many heartbeats you have in a day? Quantas batidas de coração você tem num dia? A million? 1 milhão? It could be a million times you sleep and you wake up, and it could be a million times you die and you reborn. Pode ser 1 milhão de vezes que você vai dormir e acorda, ou você vai dormir e você morre e renasce. There is no time Não existe tempo in existence of the soul. na existência da alma. The heartbeat, you see the drum, Você vê a batida do coração? it's a sound. É um som, como um So tambor. this sound is physical, E esse som é físico, matter state. estado do material. It's no different than all your body Não tem diferença entre isso e todo o seu corpo, in respect to the soul. com relação à alma. And dying and living is the same. You're sleeping without moving, and you live, you are walking. E morrer e dormir é a mesma coisa. Você fica parado, não se mexe, depois você está vivo no outro dia e andando. And the third condition, that you die and you live again. E a terceira condição é que você morre e nasce e vive de novo. That means you reborn. Significa que você renasceu. How much take? Quanto leva? Second, Um segundo to change one heartbeat to another heartbeat. para mudar uma batida de coração para outra? How much take? One night Quanto leva from uma one noite sleep to another sleep, de um sonho para outro? De uma dormida para or outra? one lifetime to another lifetime? Ou uma vida inteira para outra vida inteira? So if they are the same, Eles são tudo o mesmo. and I am living the moment, E eu estou vivendo o momento. so why don't I try to change? Então por que eu não tento mudar? The beauty, when you take this knowledge and you go, you do. A beleza é quando você pega esse conhecimento, vai e faz. This is make it worth. Isso faz valer a pena. It is not possess a knowledge without working. It's Não worth nothing. apenas ter um conhecimento, possuir ele sem usar. Isso não vale nada. Really, it's worth nothing if you possess a knowledge without working with it. Não vale nada você ter um conhecimento sem usar ele. Sem trabalhar com ele. And as we love to possess so many things, E a gente ama possuir tantas coisas. but what is the worth of it? Mas de que vale isso? The money we love to possess, Dinheiro a the gente gosta de possuir. everything we love to possess. Tudo a gente gosta. But in reality, do we need it? No. Maybe I need it tomorrow. Mas na realidade, será que eu preciso isso? Não. Talvez eu precise amanhã. Live your moment, Viva seu momento. and tomorrow it will bring its own energy. E amanhã vai trazer sua própria energia. Because now you know how to receive. E agora você sabe como receber. No way you cannot receive. No way in existence. Sem maneira, não tem como você não receber. You are connected to everything exists in this whatever you call name. Você está conectado em tudo isso que você existe, seja qual é o nome que você dê para isso.
So why you bother yourself between this heartbeat and this one heart? This Então, por que você se distance. incomoda com essa distância entre essa batida de coração e essa outra? Do you think about it? Já pensou sobre isso? No, you don't think about it because it's there, it exists. Não, você nunca pensou sobre isso, porque tá lá, existe. No, my dear, you know this from higher to lower, you are dying. No, no, are you kidding? I am doing it every time, every second, 10 times. So what do you say? I'm not dying, you know. But this is Então, the time circle. então vem dizer que porque você está indo do mais elevado, está decaindo para o mais baixo, está morrendo? Não, eu não estou morrendo. É um círculo. But if someone now remember that he lived before, he could, you know, I was living here before, and you see, this is my house, this is my wife, this is my, oh, this is my son. Oh, really? Yeah. Okay. It's the same thing. The same thing. The same. This heartbeat. The same heartbeat. You see, from here to here, distance gap. From here to here, distance gap. This is death. This is nothing. Stop. Nothing. Uhum. É, o Jalal tá falando assim, pessoal. Quando tem essa batida, tum, tum, isso é como uma vida de uma pessoa inteira que se passou, uma existência inteira. Quando para, não existe nada. E depois tem a outra batida. Não tem diferença entre a extensão inteira de uma vida de alguém e um batimento, um tempo entre uma batida de coração e outra, e o silêncio que existe depois, que é a morte. É isso que ele está fazendo a analogia entre a vida e a morte, entendeu? It's very beautiful, Jalal. I appreciate very much your knowledge. Very, very This is beautiful. what this is the reality. Essa é a realidade. But if you take this knowledge about the water, if you take this knowledge about the leaf, are you going to do something with it, or you leave it? Mas se você pegar esse conhecimento da folha e Do you go and search in it and, you know, make it bigger? você vai investigar, vai fazer, experimentar ele, vai fazer ele ficar maior ainda. Or finish this information I took from Mr. Cash, and I was okay. I need more. And for how long? Ah, e essa informação que eu peguei do seu cache, eu preciso mais. Mas por quanto tempo? But if you go now, or in 1 hour, or in 1 day, or in 1 week, but you decide. I say, okay, I am today here, tomorrow, after tomorrow, in this time, in this date, 3 of 12 of 21, I will do this. I will do this box. You see, you make it. You go and you make it. This is what. Now, even if it is wrong, even if you don't achieve, but what you done, you receive a knowledge, you are working with it. Now, this is empty, like your water. Now, the universe will give you more. Uhum. Você tem que pegar esse conhecimento e usar, porque daí vai ficar vazio e o universo vai te dar mais conhecimento. And believe me, everything you want, you write it. My attempt to do this and this and this and this. You write it and see if you do not achieve it. You write your intention. Yeah. What do you want to achieve? Yes. Tá falando para você escrever a sua intenção, o que você quer alcançar, e você vai ver se você não vai conseguir. This is your attempt. You are writing your attempt. What do you mean, Jalal? I don't understand. Attend? I don't know this word. It is not wish, it is attempt. My attention, my attempt.
Ele falou assim que não é um desejo, é a sua atenção. Anyone have another word to it? Intention. Intention. Sua But intenção. intention that is wide, but something direct. Intent we can say this is my intent to do. Yeah, I think intent, yes. Essa é a minha intenção. So I need to read the question of Cristiano. He asked, Jalal, as the moisture is created on the leaf, can we replicate with CO2 and CH3 the energy excedent from the H, like H2? It will act like a H2. Do you want me to read again? Wait. I know I don't want you to read it again. Or read it again to the other knowledge because maybe they didn't understand the question. The question is, Jalal, as the moisture is created on the leaf, can we replicate with CO2 and CH3 and the excedent energy from the H will act as a H2? Então, a pergunta do Cristiano é, Jalal, assim como a umidade é criada na folha, podemos replicar com CO2 e CH3 e a energia excedente do H agiria como um H2? Obrigado, Jalal. Thank you, Jalal. Now, you repeat the question, but slowly and come closer to the mic. Okay. So the question is from Cristiano, as the moisture is created on the leaf, can we replicate with CO2 and CH3 and the excedent energy from the H will act as H2? Thank you, Jalal. Okay. This is the surface of the leaf. Então essa é a superfície da folha. And this is equal to the nanocoating. Isso é igual ao nano revestido. How you process your nanocoating? Como você processa o seu nano? NaOH. Com NaOH. What Alex put in his beats Que o Alex colocou nas suas miçangas to bring the moisture. Para fazer uma umidade, para trazer a Anyone umidade. remember? Alguém se lembra? A cáustica. Caustic. Balis Dan say sugar and Cristiano said caustic. Cáustica, açúcar. Caustic with sugar. Sugar is energy. Açúcar é energia. NaOH, which is to bring the moisture. O NaOH é que traz a umidade. OH. 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 If this is bringing the moisture, Se isso aqui que está trazendo a umidade. you cannot nanocoat it, Será que você não pode nano revestir isso plastic. em plástico? Ô, Danilo. A minha pergunta era exatamente para isso, a respeito dos capacitores. E o CO2 Cortou pelo tudo oxigênio. Que você falou. Oi? Cortou tudo. É melhor que você escrever no chat. A internet está picotando. Não é melhor você escrever? Se quiser falar, pode falar. Ponte contínuo, já lá.
We have another question here. Do you want to finish, Jalal? Go to the seventh Vá para o 7, kids workshop. o número 7 do Kids Workshop, workshop Yeah. das crianças. I think Mr. Cash teaching you how to create water. Eu acho que lá o Sr. Cash te ensina como criar água. Seventh or the fifth? Seventh or the I think it's seventh. I think it's the seventh. Eu acho que é o 7. But anyway, you need energy of 4. Você precisa da energia de 4. Alguém falou que talvez seja no 15. Maybe in the 15. Copper 59. Cobre 59. Zinc 65. Zinco 65. Viu, Cristiano? Talvez está no workshop número 15. Alguém falou aí no bate-papo. Understand the 4 field forces. Entenda as 4 forças de campo. 2 magnetical. Adding make oxygen. 2 magnéticas se somam e fazem oxigênio. Make the highest. Faz o mais elevado. Yeah, the highest because they are all magnetical and they are all added. They are giving. Elas estão todas dando no máximo, por isso que ele está falando que é o mais elevado, porque são ambas magnéticas, das possibilidades, entendeu? Porque você tem... Here what you are do, one gravitational and one magnetical. Que você tem um gravitacional e um magnético. Where you make it, both of them magnetical. Como você faz ambos eles ficarem magnéticos? Earth and Sun. Terra e o Sol. Think. Pense. If this box here on the top, if this box and this box and this box and this box, I cannot play with them. Será que eu não posso jogar com essas caixas aqui? Brincar com elas? Now I have universal cup. Agora eu tenho um copo do universo. Wait, let me take this out. Now I have universal cup. Agora eu tenho um copo do universo. That means a 3 or 4 or 5, it's no problem. Now it's open up. Não importa, 3 ou 4, agora está aberto. I cannot mimic 2 magnetical. Será que eu não consigo Positioning. imitar 2 posicionamentos magnéticos? If I have 2 cups, Se eu tiver 2 copos, I cannot play with it. será que eu não posso brincar com eles? You remember that twin cup? Lembra do copo gêmeo? Think. Pense.
Go to the plants. Vá para as plantas. See which one give this energy, Veja qual dá this essa energy energia, field. esse campo de energia. We call it, as you said, good for the eyes, good for the kidney, good for the stomach, good for the bones, Que é bom para good os for the olhos, para o hairs, estômago, and o cabelo. different thousand times of different of energies, full of Tá. calcium, full of potassium, full of what, full of what, full of what. São diferentes coisas com potássio e diferentes elementos que é bom para o olho, bom para o estômago, bom para a garganta. You have a box of a creation. Você tem uma caixa de criação. Like a sandbox. You have a box of creation. Even Jesus himself, he don't have this box. Você tem uma caixa de criação. Nem mesmo Jesus tinha uma caixa dessa. But you need to see what is outside. You can mimic it inside. Mas você vê o que está fora, então você pode imitar do lado de dentro. But no. Mr. Cash said, you put this one here, you put this one here, this one plate, Não, mas o Sr. Cash falou que eu ponho isso aqui, esse outro aqui vai lá na placa, 15% salt water, 15% de água salgada. magnesium, calcium. Okay. Connect this one to this one, connect this one to LED, and finish. No more. No way I can change it to a round one. No way. No way I can change it. This one and this one. No way. No, no, because not happen. My God, do we have all the plants the same shape? Do we have all the animals the same shape? Do we have the birds the same shape? Do we have the humans the same shape? Do Ele we tá, have the fishes the same? ele tá dizendo que as pessoas ficam presas na forma que o Cash ensina e não, será que eu não posso fazer essa caixa aqui ficar redonda ou até essa forma? Será que as folhas têm todas a mesma forma, os animais a mesma forma? When we said 1 plus 1, it's not anymore 2. Quando a gente fala que 1 mais 1 não é mais igual a 2. It's one sun, one earth, and É all this energies between them. How you put your sun, how you put your earth, which angle, where it is. É um sol e uma terra interagindo com o outro. Então, onde você coloca um, onde você coloca o outro, em que ângulo tá, qual a distância. There is a million of application in one single box. Tem milhares de aplicações em uma única caixa. If you only you go and you see the leaves, Se how você, it's shaped, what it gives. se você for e ver a folha, que forma que ela tem e o que, que ela te dá. And you are mimicking the same what the leaf do. You need only to study a little bit to understand what the whole totality of this tree gives, what kind of energy it gives, what kind of energy it takes, how much oxygen it gives, how much carbon it takes, what is the circle of its life, and I mimicked the same thing. Você precisa entender como essa planta funciona, como que ela é a forma dela, quanto carbono que ela pega, quanto oxigênio ela dá, quanto tempo ela tem de vida. Você pode imitar isso. Because don't forget, my dear, you are creating amino acid here in the top. Não se esqueça que você está criando aminoácido aqui em cima. Amino acid is the essence of all the creation in existence. Que é a essência de toda a criação na existência. So why you stick only with this design? Então, por que você fica apenas com esse desenho?
com esse design. So, is the life in the all existing or just on Earth, Jalal? What? You said the Mr. Cohen is the all the existence, or just in the Earth is my question. Mr. Cohen is only on the Earth. It's coming out of interaction of four field forces. Ele fala que o Mr. Cohen, o seu HN, vem da interação de quatro forças. This is the minimum of interaction of two plasma. Isso é o mínimo da interação de dois plasmas. If there is three plasmas, yeah, why not? There is six Se fosse plasma, for por que não? field forces. Então seriam 6 forças de campo. Why not? Por But que não? still, you will create Mr. Cohen, no more, no less. Mas você vai continuar criando o Sr. Cohen, sem mais nem menos. Why, John? What? Why? I think we have 4 elements, C, O, H, N, because we have 4 forces. And we have the maximum, we have the lower. And now we have another one, and why we still have a Mr. Cohen? Should I repeat it again? Why we have Mr. Cohen? Because Mr. Cohen is inside the interaction of the 3 elements. What Is three it? elements? Now we have 3. We have not just the sun and the earth. We have a third element. You have 1000. So what is the difference? This is all one plasma and interact with another plasma. And this is 4 field forces. What is inside here do not count. What these 2 plasmas create. And inside it, the same what is outside is the same inside. Inside, always you will have minimum 2 plasmas interact, create a creation. You make a 3, what is the difference? You have an atom of 6 neutrons, 6 protons. What it and outside, what it will do? All this interaction, if there's trillion interaction inside, outside you have gravitational, you have magnetic. Mhm. This one itself interact with another plasma, which is have the same trillions inside it. Similar Mhm. plasma, small or big, no difference, but similar plasma, similar strength, gravitational, magnetical. Ele está dizendo que vai ser sempre uma interação com plasma similar, que sempre vai ter o gravitacional e o magnético. Não importa que você olhando, ele tenha trilhões dentro dele, de várias interações, mas no final das contas ele vai ser uma entidade com magnético e gravitacional que vai interagir com outro similar que tem magnético e gravitacional. As we said, when we say a plasma, why you think it's only one? Or let's say array. Why you think it's like this straight and finished? My God, Quando a gente fala plasma, vocês não podem imaginar que é apenas um. Ou quando a gente fala um raio, vocês imaginam que todos os raios são iguais. this is only for simplifying the knowledge, the teaching. É apenas para simplificar o conhecimento e o ensinamento. But they all have the same source, okay? Like when In you the end, do the spiral. in the end, they are coming from the same source. Mas no final das contas eles vêm todos da mesma fonte. But wait a minute. You are where? In Brazil. Yes? Mas
Você tá no Brasil, certo? Ok. and another entity in Africa. E outra entidade na África. You come together, you give from the highest, she give from the highest, you create a child. Vocês se unem, você dá o dom do que tem mais elevado, vocês criam um filho. What is the knowledge here? What is the knowledge information here that you will create a new entity? Qual é o conhecimento aqui? Com o conhecimento que tem ali, você vai criar uma nova entidade. In essence, yes. You came from this part, from this part, from this part, from this part, from this part. You come from here, and then you come from the sun, and the sun comes from this. In essence, yes, all of us, in essence, came from one ray, but it takes this red one takes Hello? I think we lost you Jalal. see, I told you when Yeah. when I failed, I don't know. Ele estava dizendo que, no final das contas, eles têm tudo a mesma fonte. Eles vêm do mesmo lugar. Não importa que a direção que eles tomem no momento, todos eles, se voltar, você encontra a mesma fonte, que é o Sol, que veio de outra fonte, que todos vieram dela, e assim vai. It's the same thing as you human. When Mesma coisa. the first interaction of the sperm and egg, Mesma coisa com a primeira interação do esperma e do óvulo. they created the fetus, and the fetus grows and grows, and we become as giant Criam um feto, e ele human. cresce, cresce, se torna um humano gigante. You don't even see this one. Você nem vê esse. How much time and distance until you become a human? Quanto tempo, distância até você se tornar um humano? How many millions of interactions? Quantos milhões de interações? It's no different. Não tem diferença. Jalal, let me see. We are here as human, and we will one day be another entity a step higher. Who said? Maybe you go back monkey. Eu falei assim, então nós estamos aqui como humanos, nós vamos depois ser uma entidade um nível acima. Ele falou, não, quem disse? Você pode voltar como um macaco. What do you think this we call humans, where they steal and kill and done all this misery? O que você acha? What do you think? They will be created again as a human? O que você acha esses humanos roubando e matando? Você acha que eles vão ser criados novamente como humanos? They already steal from their souls. How they will become again a human? Eles já roubaram da alma deles. Como eles vão se tornar humanos de novo? But for you do not judge. Mas você não julga. It's their souls will judge them. A alma deles que vai julgar eles. And who told you now you are human? Who told you wasn't an angel before you come as a human? E quem disse que antes de você vir como humano, talvez você fosse um anjo? You done the same thing in your environment. You killed and you steal and you do that and do that, and now you become a lower level as a human. E você roubou, fez coisa errada no seu ambiente, agora você veio aqui como humano. And who said O a nível mais human is a baixo. higher level? Mas quem disse que um humano é um nível mais elevado? A tree is a higher level than us. Yeah, I was thinking about this. Because a tree don't kill. Ele disse que Even the animals, they don't kill. Ele falou que até a árvore está mais elevada que a gente. Falei, porque elas não matam. Ele falou, mas até os animais, eles também não matam. If you take what you need, that does not mean you are a killer. But we are killed for everything.
Se você pega o que você precisa, não significa que você é um assassino. Mas, We kill for an idea. mas a gente mata por tudo, a gente mata por uma ideia. We support someone, we kill for him. A gente apoia alguém, a gente mata por ele. How much idioticity then it will become? How much what? Idiots. How much idiots what? We will become. Quantos idiotas eles vão se tornar? You know, if you kill for, you know, you need to eat, okay, maybe it is acceptable. Você precisa comer, ok, talvez seja aceitável. But you kill because you support an idea of an idiot. Mas você mata porque você apoia uma ideia de um idiota. Like Hitler done, like Saddam done, like all these dictators. Como vários ditadores fizeram. Like what they are doing now. Como que eles estão fazendo agora. How many professors, how many doctors killing for a stupid an idea? Quantos? Let me just advise Jalal that we are live on YouTube. We just need to take care of some words that are forbidden live. No, I mean, you know, even the dictators. You think they do not have professors working for them and doctors working for them? Yeah. To kill Ele humanity? está falando mesmo esses ditadores, eles não tinham professores e médicos e pessoas trabalhando para eles, para destruir a humanidade? Who made this biological bomb to kill the others? Quem fez essas bombas biológicas para matar os outros? Do you think you and me? Você acha que foi eu e você? Or they are professors and doctors in their field? Ou será que eles são professores e doutores em suas áreas? A scientist. Cientistas? Mas, Jalal, isso só ocorre no planeta Terra ou ocorre nos outros planetas, essa guerra de destruição? This kind of things only happen on this planet? He is asking, Saga. As Mr. Cash, he said, only in this planet. Mr. Cash diz que é só nesse planeta. Yeah, there is a similar behavior, but it's not like this, not like us. Tem Absolutely not like us. Tem comportamento similar, mas absolutamente não é como a gente. Então we não are existe unique. a guerra. We are unique even in what we are doing. Nós somos únicos até no que nós estamos fazendo. Como que é, Saga? Se então não existe essa guerra, essa destruição em outros planetas, assim, dentro da dualidade do universo, positivo, negativo, magnético, so there's gravitacional. No this kind of destruction and war. There's no duality. No, a plasma always you give what you don't need and you take what you need. Plasma sempre você dá o que você não precisa e você pega o que você precisa. You know, even here in this planet, really, if you work like this, if you give you what you don't need and you take what you need, there is no you will live in peace. Até nesse planeta, se você pegar só o que você precisa e der o que você não precisa, você vai viver em paz. Look what we do. How much if you go to a restaurant and you buy something to eat, do you really take what really your body needs, or you are filling up what is there and you throw half of it? Você realmente pega o que você precisa quando você vai comer ou você joga metade fora? Do we drink water when we are really thirsty? Será que a gente bebe água somente quando a gente está realmente com sede? No, the doctor said you drink 3 liters a day. I drink 3 liters a day. Não, o médico mandou eu beber 3 litros por dia, eu vou beber 3 litros por dia. Do you eat really what your body needs? No. Será que você come realmente o que o seu corpo precisa? Não.
Maybe he need little bit calcium, little bit magnesium, Talvez ele little precise bit whatever, de um little pouco bit de whatever, cálcio, little bit magnésio, sugar, pouco de and açúcar. maybe you will take 50 grams in Talvez reality. vai pegar na realidade apenas 15 gramas. No, I want some gold in it, because I see it in the TV. It costs $1,000, one plate of gold with it. I must eat. What? Jalal, we have another question. Can we jump into this question because I have like half an hour and I have 10 minutes. Go ahead. Come. So we have something here from Paulo Guimarães from Brazil. He Paulo speaks, Di Maria. Paulo What? Guimarães. Okay. Before I expected the experience of being from me because it seemed impossible to know everything to make this being full. I don't hear you. Come closer. Can you hear me? Is better Yes. now? Okay. Yeah, he speaks in English in the chat. If you understand, before I expected of being from me because it seemed impossible to know everything to make this being full. Now you reveal the knowledge so that each one can know all this mystery. This proposed challenge is frightening. A master had already said that knowledge of science is as thick as a sheet of paper, while divine science, by comparison, is the size of the great pyramids of Necropolis. Looking from below, it scares you to have to climb all this. It was easier, Mr. Cash, to expect the supernatural even though he was a scholar and not waiting for enlightenment. The supernatural is over. And I think I cannot translate everything. Paulo, se você quiser perguntar em português aí, que eu não sei se eu consigo traduzir não, velho, que eu não entendi. But why this view of frightened? Mas por que essa visão de assustado, de medo? Why don't you look at it as a beauty? Por que você não olha isso como uma beleza? Do you think when you have a knowledge you want to possess or you let go? Você quer... Can you repeat, Jalal? Do you think when you have the knowledge, then you possess it or you let go? Você acha que quando você possui conhecimento, você possui ele ou você deixa ele ir? I have the knowledge to create energy of water. Do I kill anymore for a water? Eu tenho energia, eu tenho conhecimento para produzir água. Será que eu vou matar agora por água? Look what happened between countries. Olha o que aconteceu entre os planetas, entre os países. For what? For a water. Por quê? Por água. For a food. Por comida. For energy. Por energia. Every country have some energy inside it and do not want to share it or to give it to anyone because it's a power. Cada planeta tem energia dentro dele, não quer dividir com ninguém porque isso é um poder. If we can create the energy of the water, if we can create the energy of the food, do you think criar o conhecimento someone da água, will kill for this? Você pode anymore? criar água e comida, você acha que alguém vai matar mais por isso? So, Jalal, yeah, okay. Why you think you are afraid of this knowledge? Por que você tem que ficar com medo desse conhecimento? Is it a sheet or is it a divine or it is a mountain? Será It makes que no difference. He said on the chat, Jalal, the people wait for the supernatural. With this knowledge, there will be no more supernatural. Absolutely, no more supernatural. Absolutamente, não vai mais haver o sobrenatural. Ele perguntou assim, ó, as pessoas esperam pelo sobrenatural. Com esse conhecimento, não mais haverá o sobrenatural? You are equal to the universe. Você é igual ao universo. No one will play magic on you anymore. Ninguém mais vai brincar de mágico com você. If you see someone floating, it's normal. Você ver alguém flutuando, é normal.
If you see someone do not eat for 1 year, it's very normal. Você vê alguém que não come por um ano, é muito normal. If you see someone here and someone disappear, it's very, very normal. Oh my God. Se você vê alguém aqui, você vê alguém desaparecer, isso é totalmente normal. Why you have this tangibility? Because you need to interact with the environment. Porque você Make tem, yourself in a balance with the environment. No one will see you. You will disappear. por que você tem essa tangibilidade? Porque você quer interagir com o ambiente. Torne a si mesmo, become in balance with the environment. Yeah. Fique em equilíbrio com o ambiente, você vai desaparecer, ninguém vai te ver. I told you, you do not need to go to the 8 hertz to be equal with the Earth. No. Eu te disse, você não precisa ir para 8 Hz para ficar igual, para ser igual à Terra, não. You need only this difference of the gravitational between your blood and the gravity of Earth. Você precisa apenas dessa diferença entre o seu sangue e a gravidade da Terra. And you will float. E você vai flutuar. One push from your leg, you will go 1 kilometer. Um empurrãozinho na sua perna e você vai 1 quilômetro. Because oh my God. This is crazy. I say, Jalal, you don't want to see any more sci-fi movies because your life is a sci-fi. You know, really, how when I started, I was thinking this is beautiful, technology, and when I started to know about gold, okay, I will do gold. You know, when I searching to do, and then I have more than what I wanted from knowledge, I let it go because it's not worth it anymore. If I can take a pain, or can take a situation of a man, or I can feed a man, it's worth than whatever gold it is. Jalal falou que quando ele começou a estudar, ele foi aprender como fazer ouro. E ele aprendeu e depois ele deixou ir, porque tirar uma dor do ser humano, ou você é algo que vale muito mais do que ouro, entendeu? Mas se era o ouro. Mas Mas ele não teria mais tempo se não precisasse trabalhar para poder ajudar os outros? So, would you have more time if you don't need any more to work to help the others? Saga asks. يوم 21 بعد. Okay. Jalal. My boss said enough. Yeah, okay, so Saga said, but you will have more time to deal with the others if you have enough money. You don't have any more to work, he said, Saga. It is a point of acceptance. É um ponto de aceitação, Saga. Do you see any animal have money in his pocket? Você viu algum animal com dinheiro no seu bolso? Não, mas eu falei brincando só pelo fato de a gente precisar gastar um tempo da nossa vida tendo que trabalhar, enquanto a gente poderia estar ajudando os outros se não precisasse, né, porque aqui a gente tem que pagar para tudo, né? Mas foi só uma brincadeira, mas só dessa forma também. So, he say he was just playing, joking, So I know, of course, I know. We still living in matter state. Eu entendo, a gente continua vivendo nesse estado da matéria. But the knowledge is there. Mas o conhecimento está lá. No one ever stop you from growing up in this knowledge and do. Ninguém para você de crescer nesse conhecimento e de fazer as coisas.
So I think we should finish. Is there any question from the other? Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? O Jalal tá precisando terminar. Ô, Danilo, eu tenho aquela da orientação que o Jalal deu de montar o reator naquele local lá. So you told me to make the reactors where the UFO landed, and I make the reactors. And you did you see the pictures? Did you saw? I saw it. But you know, Saga, you coming now after 4 hours of talking? Just come from the beginning and say let us see the beauty. Saga, você vem agora no final. Você tem que vir no começo para a gente ver a beleza acontecer. Come in the German group Venha para o grupo alemão. on Thursday. Acho que é na sexta. É, eu Não, queria. é quinta. É Tomorrow. Quinta. Eu tenho um problema Eu com o dia da tava desde semana, eu não sei. Thursday. Eu estava desde o começo, é que eu não quis atrapalhar. Eu queria, a hora que ele perguntasse se podia perguntar alguma coisa, eu perguntava, não queria atrapalhar, estava desde o começo. He said É que eu colhi o Guns, né? Eu colhi o Guns, tudo, e eu quero saber se eu posso decantar, se eu posso usar ele ou não. Deu um Guns bem. Eu mandei a foto, né, para ele. he's asking if he can take out the salt of these guns or use or wait. Come in the German class and we will discuss it. Venha para a aula alemã na quinta-feira e nós vamos falar sobre isso. Ok, então. Thank you very much, Saga. Obrigado. Saga. Jalal, I would have a last question. Yes. Somebody of the Wolfgang from the German Knowledge Seekers. What exactly happens with the twin cup? If we have two cup ones, what exactly is the difference if we have only one cup? What happens there with field strength? You can dictate which one is magnetical, which one is gravitational, how the interaction between two magneticals, how the interaction between two gravitationals. You mimic the four field forces. Now your ganses behave as you like. Ele disse que Thank you. o que acontece fazer o copo gêmeo com dois copos 1? E já ela falou que você pode editar para ser 2 magnético, 2 gravitacional e pode fazer ele se comportar da maneira como você quer. Okay. Anyone have any questions? Alguma pergunta? Hey, Jalal, it's Jefferson. Just to say thank you. Wonderful explanation, teaching, opening many doors. Ô, Jefferson. Oi. I hope one day you do it. Eu espero que um dia você faça isso. O Jefferson estava agradecendo. Ô, Jefferson, fala comigo no Telegram quando acabar aqui. Eu quero te perguntar uma coisa. Ok. Tá. Vou falar. Thank you, Jalal. Thank you, Jalal. Thank you, guys. Thank you, Jalal. Very beautiful. Have a good night. Thank you, Jalal. We you, had my dear. 29 persons in the Hispanic group. Oh, very Thank nice. you. Thank you, my Thank dear. you so much. I see you Thank you. tomorrow in the Jalal. German group. Valeu, Danilão. Valeu, very pessoal. much. Valeu, Marco. Thank you, Obrigado. Danilo.